do mau famaro de go fang mali mau wako e rea for Kalisi mau to kore pega de go e go afio so mau ngai fa ngata fa ta mai ko mau fi mau ke mau ilo le ilo la yang ki rea ko ni rea na ke finangaro ke hiki tohi ai e ka fo e ka apostolo hiki tohi a ke ai ho ngai fo fola ngai fo fola na fa ia ke fa mo ui ngai fo fola na fa ia malanga mo unga nai fo fola ai afiona heli ho toi tu u ma fam ke mau ilo le rei ki ngai mean we ke mau ilo la hiang ai ki te koe ka mau tui pi ki tai ai ki te koe whalahe mau ofa ki te koe o tau hei pe ki ho fola koe mau kore ki to koni mai mo ei mai ke mau fia mau loto toa pe neongo e whakangata mai ka ke mai ke mau fia pe ke whai e ako koe ni ke to koni ki mau to ke ilo le rei ange au afio e Jesus Christ ko mau whama ui. Amen. Koe ko whampe ke whalatahinga mo tō ke o te mō fōi he ngari kua ko mau loto e amen. Ko te ko tami kou tau matua tua ngai, whai mawhua ngai ka te tau tōru e aku mau loto ngai mea. Mā pena ko wholo peke ke tau wha aku mau loto e hanga vesi whola. E mea pe, ka o te mō fōi, ko whakaukau mau bea uia koe whaeke mai ni i kau. Hāno winga kua ko ia e rea Kalisi mo e rea whakahepe lu he a pia kuto he tau. Boksi sia pita ngai eba kuto he tapu nau whae ako koe ni. Ka ko wiri takpe ke whae koe hui koe tui ki he tohi tapu. Ko whaam koe ke ilo ki he rea koe na hiki tohi ai tohi tapu. O tān koe nomo ni koe ako e ngorea koe ni koe tau teu ia ki he wani. Ko ngai tau teu ki he wani. Ko e te tau tu ki he wani, pia i kau tangata koe ni. Ka apostolo koe na nau hiki mea. Pa te tau ilo lahe ang fo ke taim te tau i he wani e ngai mea koe ni. Rau tau kamata ilo hen, te tau ati e tau tu ilo lahe ang koe hui hao ange tau ilo ma te lau ka paula. Koe tau ilo e tai mini hange pe ha maari ha misteri ha sio ata. Ka i he, e toki hao ai tau. E lawa ke tau tala no ai musi ka apostolo, kau palofita, tau lawa tā noa mo nau toke ngai mea nā nau. Kai ke kuangai ku whakau koe konga ini tau teu i tāni. Ai ako e ongorea koe. Koe ko whami ke whakatolahi mo pou mo tō, o le mo whai ngō fua pe, o lawa pe. Koe mea pe ke ato ki taimi aho ko toa pe, ke te ako ai ha te mea, e ki he le whakaisi, e? Sai, tuko ngā o share e tau tohi, tau kamata he e tau tā noa i aho ni sio ke tau tohi, e? Koe wōke pe te tau tuksio gei, e whaasha ke tau Kalisi, koe wōke pe koe o chapter 3, kamata anga e chapter 3, e? Koe ngahi usuke kuronga pe koe ngahi fo I veape, e? Koe ngahi rea ngā aue, e Kalisi. Ngahi rea koe ni, ulahe apito no ngā aue aki. E koe no mōni koe ngahi fo I rea koe ni, ulahe apito no ngā aue aki I he toi tapu whakau fo, e? Sai, ka tau whoki ke tau alfabeti, koe hui ko whaamu ke whakakato e tau alfabeti, koe, e? Sai, tau ki laulau ange tau mea, ki laulau mange tau alfabeti. Ki laulau whakataha pe mea kena tau osi ai, e? Alpha, beta, gamma, delta, Epsilon, Theta, Beta, Eta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Psi, Omicron, Pi, Rho, Sigma Final, Tau, Upsilon, Phi, Phi, Psi, Omega. Osia ni e omega, e? Okay. Ah. Koe ki fwoi toi ngai a koe aho ni, koe fwoi rea koe Phi, Ki, Psi, mo Omega, eh? Koe fwoi
Pe fui matai tohi pe wha kui. Sai, koe puaki koe o ngai fui rea. Mantu koe ke tau tō ilo e tau tō ria, koe ke ilo hatahia pa ka koe pe puaki. Pe whakao whiof peni tau whai. Ai puaki koe ne ngai fui rea, ngai fui matai to. Koe tam koe na wako e au na mai mato koe whai, kai, psai, omega. Ka ko whanau ki no poa koe he ngai fui vitio koe tau ngai a ki fi, ki, si, omega. Ka ko whewhai pēo ke tau ai whewhai. Fi, si, ki, fi, ki, si, omega. Omega. Io, ai koe ki hui matai tohi whaka sio ki hono ngahi matai tohi lalahi. Koe upsilon hanga ia koe tohi ia y koe capital Y, papalangi. Koe fi, koe me koe fi pe ka matai tohi lahi, o poto, tohi a loto. Koe ki, koe x ia. Koe psi, ta tau pe ka koe matai tohi lahi, Koe omega, koe hui matai tohi koe omega, Koe pe koe tohi ka e whakataha. Koe pe koe arifa, mo omega. Koe pe koe alpha, alpha ia koe, tai tohi koe. Koe pe koe alpha, koe pe koe omega, Koe koe arifa, koe koe omega, Tika wusi ngā aki e moritoni he tau himi. Koe pe koe arifa, mo omega he himi a wisi gana, Sai, koe sio anga pe koe mea fok tau koe tahe fok ngā tokoni ka tau toru ai mea ko tau maheni mo ia, Koe mea tau maheni mo ia ai alfabet whakapitania. Alfabet whakapitania ai arifu e whaahi koe, Koe kata ai, Koe A, B, C, D, E, Z, E, V, I, K, L, M, N, Z, X, X, O, P, R, S, mantu e final S, ke he on S, T, U, P, K, C, O, Eko omega, Eko meu tau maheni mo ia, Tako ne klosh koe ki he, te ke lava rewa sio koe, Koe A, alpha, B, beta, G, gamma, koe D, koe delta, E, epsilon, Z, zeta, E, this is a long E, koe E, lo hen, koe eta, T, koe theta, I, iota, K, koe kappa, L, lambda, M, mu, N, nu, X, Z, Z, Xi, O, omicron, P, pi, R, rho, sigma, sigma e kamataanga fo irea, mo sigma ngataanga fo irea, Pea T, koe tau, U, koe upsilon ia, Phi, Ki, Psi, omega, Oia. Te ki tō anga ka tau ki ai lau loto pe, Lau whata, Alpha, 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 beta, Alpha, gamma, gamma, delta, epsilon, epsilon, zeta, zeta, eta, eta, beta, theta, beta, kappa, kappa, lambda, 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 nu, omicron, omicron, pi, pi, rho, sigma, sigma, sigma final, tau, tau, epsilon, epsilon, P, E, E, omega. Lawange pe motor, Na you do it, Mo lawange. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta,
Theta, 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 Delta, Delta, Kappa, Kappa, Lambda, Lambda, Nu, Chi, Nu, Omicron, Psi, Pi, Omicron, Rho, Pi, Rho, Sigma, Sigma, Tau, Tau, Epsilon, Epsilon, Phi, Phi, Psi, Omega. Omega. Coi, Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omicron, pi, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Oh, Amen. Amen. Alo fast amen. Ake Ko hiki e foi mea koia, ha bea fai ngā mea te ke ala mau ke mau loto ake tau alfabet whakarisi. Ko e mea lelei au pitoi ke ai ake. Tamai pe ku se tuataka te au, mau i ongo pe au ku ki tō mui pene a koko tamaka te au. Saka whapipiki mea horisi. Whapipiki e tō matapā koe toireti. Koe ui e whai ngofua ngai tem ko tō pe. Nai whaitua ko sio ge wako ngofua e tua e armea. Tau toki lau i whataha pe fast. Alpha, Alpha, beta, Beta, gamma, Gamma, Delta, Delta, epsilon, Epsilon, zeta, Zeta, Beta, Beta, Theta, Theta, iota, Iota, Kappa, lambda, 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 Mu, Mu, Nu, Psi, Chi, Omicron, Omicron, Pi, Pi, Rho, Rho, Sigma, Sigma, Final Sigma, Final, Tau, Upsilon, Epsilon, Phi, Chi, Chi, Psi, Omega. Psi, Omega. oh my God, very good, very good, very good. Sai ka tau sio ki tio koe ni, ka tau sio ka hanga no tohi i ngai hui rea, Yo sio ki tio koe. Okay. Eke whakapau kia ne koe tau koe lesson 5. Okay. Ko anga share atu, Welcome to Lesson 5. Congratulations, this is your last set of Greek letters. Phi sounds like Koe anga no tohi e si, Koe anga ku hau mei he, arifo mei he, aru ki lalo, ala koe tau ke laine whoki ifo, Anga o aha o ki laine tolu, koe ke tau ki whoksi pe, ke tohi pe mo tau lere ai pe, Whoksi pe ke kamata, Μόνος εγώ κι ο πόνος μου. Koe mo mau, kono tohi e ku arifo mei he, kamata anga e olunga laine, arifo tau ki lalo, ala koe tau ki olunga, whoki hanga tonu whilopo, Ai o ku o te whapope ki sio kia, tohi e whi. Μόνος εγώ κι ο πόνος μου. Key sounds like Της μοναξιάς στην άκρη.
και τρέχει απ' τα μάτια μου. Mo sono tohi e ki mo ki whakahiku ki lalo ke hola ko tau ke laine. Poki fue alo o vai ki lalo laine ko poka ko tau ke laine ko Ta tohi i hanga tonu pe fo i mea ko i loto ko Ki wha foksi i pe ke toi sio pe ke anga no tohi i. Pe ke toi tohi i pe ko Koe. Μοναξιά στην άκρη και τρέχει απ' τα μάτια μου. Sigh sounds like ps. Στο δάκρυ θέλω τη θλίψη μου να διώξω τσιγάρο ανάβω. Sono tohi e psi. Kamata he laine i o lunga ko ki whahiku pehepe. Hange ha u A lui fo tau ke laine fo ke hake ta tau pe whahiku ta whakoe. Ma tohi i hanga tonu pe fo i laine ko i loto, E wega te ki whafoksi pe ke sio gei. Στο δάκρυ θέλω τη θλίψη μου να διώξω τσιγάρο ανάβω Yeah. Omega sounds like oh. να βγάλω όλους τους καημούς με ένα βαρύ ζεϊπεκίκου. Sono tohi o me ka ta tau pe mo tohi ko e W, W pe ko alu pe me o lunga tau ki lalo fo ke hake. O ke fo alak tau ki, Ki whafoksi pe. Να βγάλω όλους τους καημούς με ένα βαρύ ζεϊπεκίκου. Congratulations. Ja, fo i lea o whemau ke te repeat tu mo lapo tohi, he whi alfabeti. Mo lapo tohi? Saibi, Okay. Yep, safety. You have now finished the Greek alphabet. There's one special little mark that you need to pay Ko mena attention lapo to. ke ko briefing ko briefing pe ni taha pai nui ni. Aga sen to se ki video taha pai nui ko briefing mark si ua. Aia ko yung whailonga manawa, Ko manawa ko hau wake ake ha, aia ko ni whainui ko ni. Ko manawa ko ke poake ake me ko ke asia pe ko ha ka pau ko tohi mau pe i mu ai fo ilea, Ko ilea ko tope ko mata ke wa were pe ko i raw I he le Kalisi o ia no i whailonga manawa briefing marks, Pa ko briefing marks ko ni tanoa ke ni kuia ko rough briefings. It is the breathing sound H. And it's a little mark that's placed upon the first letter if it starts with a vowel, and it is a backwards apostrophe. Koe, Ko briefing mark, ko tohi pe. Tohi hange ha fo I quotation mark, single quotation mark, ka ku hanga ke fo I lea, Ai ko ki fo I hanga ko ke fo I lea, ko ni sio pe ke ki fo I whailonga pe tu I olunga, ia fo I lea ka mata aka wa were pe ko raw, mata ko raw ko are. Maina ka te ko pau ke puaki ia ko H, rough briefing mark, ko H sound ia, po ko mana wa ho, Ai ko ono puaki ia, ka ko whailonga pe, ko ni alu ko hanga ki he, ke fo I lea, ko H ia. Ko whailonga e taha o ku hanga ia ki tua me fo I lea. Ai maina ko ke hano puaki o nei, Ka pau pe ko fo I lea ko tau pe Kalisi o ka mata ka wawere pe ko raw, o pau pe ke hano whailonga pe he. Ui ko briefing mark,
ano whailonga aia ko me peke ke lava ilo ko 8 sound ke tāna ke fuirea ko tō pe ko mata ke whailonga o tuhu ke fuirea me ko tō pe hanga ki tua me fuirea tō tō kisaka na yang o kai ke puaki ko rough breathing in smooth breathing kai ke puaki ko rough breathing puaki akia ai sound H ai ko sono tohi I Στροφές έχω να ρίξω. Ai o lunga mau pe lai ne matu ka pau ko alpha wi lalo ta pe to I alpha I lalo I o lunga mau pe I funga alpha ai for I breathing mark pe ko for I rough breathing mark pe ko smooth breathing ai so no to I ta ta pe mo ki fai longa quotation mark ko Στροφές έχω να ρίξω. Okay. I hope you're practicing these letters, both writing and pronunciation. Now relax and enjoy the rest of this lesson. Ko ngai fui lea ko ni ko kono puaki whakapapalangi pe ngai fui lea ka singa ko wheu ko na whai ofa ni nai te mo fuha mo toka ko ka ngai fui lea whakarismo oni ko tau mua pe ki ngāwe ko nia ke hanga whatonga I hano ririu ko transliterate ko lea whakarisi alphabet whakarisi ke alphabet whapapalangi ko fui lea waki ko phi, iota, sigma, and sigma fine ko ha no to ko phi ko ha no no to I ona ph ph iota I sigma s auton ke fis ka to hi whakapapalang mai pe hen ko fis FISS e ka ngape no pak whapanga o te to ango ke ai ko tau ilo to ko no to hi ton ke PHISS ko no whenga mrauta ke tau lava puaki the key, row, iota, sigma. I got key of CH here, There R, there I. Christ. Christ, Christ. Oi, Oi, Koe hae fo I matai tohi koe? Lambda. Iota. Lips. Io. Oi, Aia kono koe rea koe L. IPS. PS, Oi, Pepe. OBM. OBEO. Omega. Mega. Beta. Beta. Eta. Eight. Aia koe omega koe haia. O. Beta. B. Eta. E. Koe I lo matu puake koe A, Obey. So obey. Ai kono puaki, Harewa pna koe sugi koe alpha koe hae fui whailonga I o lunga. Rough. Ai te ke puaki whe fui mea koe. H. Ha. Koe puaki ha, Koe epsilon and rough breathing puaki koe ha. He. Koe hae fui mea koe. Hi. Koe rough breathing koe hae vai puaki koe ha. Hi. Hai, koe whe koe hae fui mea koe. He. Eita, rough breathing puaki koe ha. He. Koe hae fui mea koe. Omicron, very good. Rough breathing puaki koe ha.
Ho. 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 Tau ke hae whimatai toi koe? Upsilon. Upsilon. Moe rough briefing po ake koe ha. Ho. Aia koe. Ha. He. Hi. He. He. Ho. Ho. Ai koe anga ia ngana po ake koe rea mo rough briefing. Koe, Ai kono po ake koe aia na to koe hui ka koe hu. Hu. He. Ha. Ha. He. Hi. He. Ha. Mau tonu ke ai koe ho. Hu. Koe anga no po ake, Sena varise de Tai. Kia veu ia, ai koe foi briefing bene tahana tau ngaki. Wham ke tau te whoke tau tohi koe hui ke he mea koe ke briefing marks, Nā pango koe ke fuasi le lei e tau tohi e tau tohi e briefing marks. A koe, aia koe Greek alphabet. So notice the 5 groupings, ai koe 5 groupings ina na tau wako aki, Ai koe alpha ki he alpha ki epsilon, Zeta ke Kappa, Lambda Mu Z, Omicron, Virus, Sigma, Tau, Upsilon, Phi, Ki, Psi, Omega. Kui grupo e lima. These are grouped in 4 or 5 letters per group in order to help in the memorization process. Ai kono, koe tawanga wahe pehe ike whai ngofua hono ako mauloto ngai koe me. It is far easier to memorize a group of 4 or 5 letters than once that group is memorized. Move on to the next group. Ai ki whai ngofuang hono ako mauloto, taimi wahe ai, i fo i matai tohi e wha penima ngai koe ko tau whai. Memorize the form of the small letters only, saying the name, writing down the letter many times. Ai usego mea koe me mahu ingai, ke tau. E koe angai no memorize pai hau ki fo i taimi a ko toa pe, ke hau pe o lau alpha pa ke tohi, beta pa ke tohi, gamma tohi, delta, tohi pehe, aia koe, koe wingai. Okay, you say the name and you write down the letter many times. Ai ke tu o lahi, Rea ako nau hingoa e fo i matai tohi e fo i matai tohi, tau whai e ki tu o lahi, e vāwea i ho hanga o memorize o manatu e tau ngai alphabet wha Kalisi, And do this until the whole alphabet. Iyo, Ite mafa mo. Iyo. Kono tohi i koe lower case koe o beta. O ku nga ko sefo i he mea kone he tohi tapu o ku alo tau ke laine ki o lunga, a lower case, ko tāna bene lower case. O ku alo tau ke laine o lunga, pe o ku alo ke pe o ngata he laine koe loto, fe laine tolu kono tau tāna he tohi. Beta, Beta. Beta, yeah. Iyo. Ngata pe i loto maari e pe fo i laine hono ua koe o lunga, Okay. O kai ke alu tau a pito ke fo i laine hono ua. Alpo ngata pe. O sin sabi ko sin tau sio ki ai. Ki fo i Lesoni te o mai pe ki tau sio ki ai. Ki hanga no tohi ingai fo i matai tohi, Saya pito taf mai pe koe ka koe mena lau tani nai, Eo koe wawere. Koe ngahi wawere koe Kalisi koe fo i wawere fitu. There are 7 Greek vowels, similar to English. Me tatau pe mo English mo whatonga A, E, I, O, U. Ka ko mande fo koe piai mo e loloa, mo o loloa koe omeka ia, Eita koe wawere ia, eita, Ai koe alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, and omega, A, E, o E, I, O, U, O, Alpha, omega, o, The sound adopted as equivalent to the vowels in Greek are given for the sake of consistency in pronunciation. Ai, ku hanga ko lau tatau pe mo tau puak koe tau na whana. Sai, koe waware tu lo waere vai, o koe ka tip fok, sai tau ki tu ka tau ki alo sio ki hono tohi e ngai fui waware me nau lawe ke ni nai, koe uhi ke maue ka tau toki hoko ki he umea koe, Te uhanga o share atu ki fui i o koe ni.
Okay. Apa cuma dia? Yep. Okay. Go ahead. Stability, it's not the law of median inversions where you cannot change anything. Now let's go through. Aya, so ka nga no tohi I ko fui po ngai fa wa va he ka nga no tohi. Ngai fui wa wele ko e o ku ngata pe e fui line pe taha no tohi, Aya ko e alpha, epsilon, iota, kappa, nu, omicron, pi, sigma, tau, upsilon and omega. Line taha pe, Koe ngai fui matai tohi hono ua, o ku alua hope ke mai ke line ki lalo, A mata e fui line I loto, ai ka wai gamma, koe Eta. eta, alua Mu. hoki ku ki lalo, koe mu, Matu e mu na tau ai, alu tau ki olunga foki hifo, alu ake, alu hifo whakahiku, Koe ro, ka matai lalo, alu ki olunga, moe sigma. Sigma ko hangea ki fo I, sigma final, Hangea ki fo I si o whakahiku ki lalo, and key. So koe key, o refer ki over ki lalo, Koe ngai fui mata I tohi rewa hano tolu koe I ai ku ki aroa ke hope ki olung, Ka mata mi olung ke delta, arui fo tohi foki hake, theta Eta. matu, fui fo poto poto pe ia alu plosi loto, moe lambda, Ai ka mata ia I loto e fui laine hono, e fui laki laine, Pa koe beta le vai, ana e ke mai, o alu e mei lalo ki loto ke fui, koe ke tau ki olunga, tohi pe ala pe ngata I loto, foki fo ke fui laine, Poki fuki lalo, Ta tau e mo zeta, na tau ai ala ke pehe, ki whahiku pehe, foki ifo, alo ki whahope ki lalo. Ko e Z, C, hange ko e I, capital I, ko e whapalangi, Ai tohi alu pehe, ki foki mai, ki alu pehe, whahiku ki lalo. Phi, saka na tau ai nai, alu pehe, alu ifo ki lalo, C, ko Arpehe patohe I lewa I loto. Ai kuna suge, mi me hope ki lalo, hope ki olunga ngai whi matai tō. Sai, hope Through the Greek alphabet, one letter at a time. The first three letters are the alpha, beta, and gamma. The capital alpha is written exactly like the English letter A. And the small alpha is written like this. You start at the middle, you go down, up, and down. So you make a small loop like that. It actually looks like a fish, and some people make it like a fish. When I write it, I like to stick this line a little bit above, so this is my alpha when I write it, but you can still recognize it as alpha. So letter beta, the capital letter beta looks exactly like the capital letter B in English, and the small beta you start below the line and you go up, and then you make two semi. So gonna tohi na beta, Ko ora pe me lalo, pe foki, circles, all right? So this is your beta. So when you write it in your notepads, this is how it goes. Beta. Letter gamma, the capital letter doesn't have any equivalent in English, but it looks exactly like the Russian letter G, because Russian alphabet comes from the Greek alphabet. So it is a vertical line and then the horizontal line. And the small letter, you start in the middle line and you go below the line and make a loop. So make sure you have this loop. Don't make it sharp at the bottom, otherwise you can confuse this letter with the letter nu. This is how the letter nu is written. You see it's very sharp at the bottom, but gamma you make a loop. All right, so nu and gamma. So this is letter gamma. Letter delta, epsilon, and zeta. The capital delta looks like a big triangle. All right, big triangle, and it reminds us the delta of the river. So let's say this is the ocean and this is the river, and then when it comes to the ocean, it divides into many small rivers, and this place is called the delta. As you can see, it looks like a triangle. So this is a delta, and the small delta is written like this. There are two ways how you can write it. Some people start from the top, and this is how I do it, and you finish at the bottom. All right, so this is a delta, and some other people start at the bottom and finish at the top. All right, so no matter how you do it, so you can do it this way, or you can do it this way. This is delta. The letter epsilon, the capital letter looks like the capital letter E in English, and the small letter looks like a small letter E in English. So this is pretty easy. And the letter zeta, the capital letter looks like a letter Z in English, and the small one is a little bit tricky. So you start at the top, you make a loop, you go down, and you go below the line. So this is how you write the letter zeta. The loop below, loop below.
letters eta, theta, and the iota. The capital letter eta looks exactly like the letter H in English, and the small one looks like as if you are writing a letter N, and then you go below the line. So this is how it goes. If you want to be a little bit fancy, you can make this little hook at the bottom. All right, so this is how I write it. Okay, letter theta, the capital letter looks like a big O with a dash in between, and the dash doesn't. Sa bega ke tau te huka ko nei lalo ko eita, to hipe eita ia, arupe he peo ali ko hope ki lalo ki Touch the edges of this circle, so this is how you write it. And the small one looks like an oval with a dash which touches the edges of the oval. So theta. All right. Letter iota, the capital one looks like the letter I in English, and the small one also looks like a small I in English without the dot above. So just make sure you never put the dot above the letter iota. So 3 letters: eta, theta, and iota. Letters kappa, lambda, and mu. The letter kappa looks exactly like the English letter K. All right, the capital and the small, so there's not much to learn. Letters lambda, the capital letter looks like unfinished letter A, so you write it as if you're writing letter A, just don't write this middle dash, and you will receive letter lambda. And the small letter, you start above the middle line, you go down, and then you connect it like this. All right, if you want to go fancy, you can make a small hook here as well. It's like a small giraffe, I guess. All right, letter mu, the capital letter looks exactly like the letter M in English, and the small one, I start in the middle and then go below the line, and then I just write the letter U here. All right, so this is letter mu. Letter mu. So 3 letters: kappa, lambda, mu. Letters nu, xi, and omicron. The capital letter nu looks exactly like the English letter N, and the small nu, you start on the middle line, you go down and you go up. Down, up, down, up. Pay attention to this sharp pinnacle at the bottom, all right? And make sure you don't go below the line. So this is the letter nu. Letter xi, the capital letter looks like 3 horizontal lines. In my 19 years of studying and teaching Greek, I do not recall even one time when I wrote this letter, the capital letter, so don't be stressed out much about this. And the small letter is by far my hardest letter to write, so this is how you do it. Loop, loop, down and below. So loop, loop, down, below. Loop, loop, down, below. So this is how it goes: 2 loops, down and below. All right, so this is letter Xi, and the letter Omicron looks exactly like the letter O in English, both small and the capital letters. So 3 letters: nu, Xi, and Omicron. Letters P, Rho, and Sigma. The capital P looks like a door, so this is how you write it, like a door. And the small p has lots of variations. You can do 2 hooks like that, and the line, horizontal line, so hook, hook, like this. Some people do just hook on the one side, so this is their P. Some do it on the opposite side, so opposite side, and some people just do it like this, so it doesn't really matter, so it's all P. Letter Rho, the capital letter Rho looks like the big letter P in English, and the small one, you start below the line, you go to the middle line, and you make a circle. All right, so this is how it looks. So you write this letter Rho the same way as you would write the letter beta, but you just do 1 loop. Okay, 1 circle. So letter sigma, the capital letter looks like this. All right, so sigma, and the small one starts at the middle line, and you do it like this. So it looks very similar to number 6. Okay, when I write it, I actually like to stick this line above, so this is how it goes for me. So, but everybody can recognize this is sigma. And the final sigma looks like this. You just write the letter C and put it below the line. So 3 letters: letter P, letter Rho, and letter sigma. Letters tau, upsilon, and phi. The capital letter tau looks exactly like the letter T, the capital letter T, and the small one looks like this. There are 2 ways how you can write it. You can start with the horizontal line, and then just from the middle, from the center of this horizontal line, you just draw the letter iota. So this is how it looks. So this is the first way to write it, horizontal line, and then the letter iota. Or you can do it first, the letter iota, and then horizontal line, so it doesn't really matter. So this is the letter tau. Letter upsilon, the capital letter looks similar to the letter V in English, but don't make these lines straight, make them curved. All right, so this is the upsilon, and the small one looks like this. It's almost like unfinished letter U. You just don't put this final line down, so you just write it like this. All right, so upsilon. And letter phi, the capital letter looks like this, a big circle or oval here, and the vertical line right here going through the middle. And the small one has 2 variations. This is the first one. You just write it down, go below the line. So this is the letter phi, letter phi. The second variation, you just
draw a circle or oval and pierce it with the vertical line. So both of them are the letter phi. People will understand if you use any of these ones, all right? So 3 letters, letter tau, okay, letter upsilon, and the letter phi, And the last 3 letters in the Greek alphabet are He, Psi, and Omega. So the capital letter He looks exactly like the big letter X in English, and the small one looks like a small letter X, but just goes below the line. So this is how you write it, okay? Or you could just go like this, or you can make small hooks on the first line. So the letter Psi looks like a big pitchfork, all right? So this is a big pitchfork, and this is a small one, and go below the line here. And as I said, there is a variation how you can write the letter Psi. You can extend this middle line above the middle line right here, so it can stick out in both directions. So whether you write it like this or like this, people will understand this is the letter Psi. And the final letter is Omega. The capital one looks like this, and the small one looks similar to the letter W. You just smooth the bottom parts here, make them like a semicircles. So this is the Omega. So the 3 letters we learned are He, the letter Psi, and Omega. This concludes our lesson. Very vậy. Mà nó biết tôi nó tôi, nó tôi và cái anh là tôi bên một cái phụ ác này phải Say, cái tàu tôi phúc cái tàu tôi cái tàu xưa cái vào cái tu lô quá, coi vào cái tu lô quá, coi vào cái tu lô quá, kamata cái ngày phải lên nhỉ, ai coi ngày vào quê để bê cái coi cái tip phong, cái vua cái mẹ ai coi uống ngập tip phong coi iong o eua o whakataha I ki naua koe fo I silapa pe e taha. Ai hanga koe ai, au, ei, nau wake ke peka koe ka ta ai pe tau toke. Ai, au, ei, eu, oi, o, ui, eiu. Koe ngai fo I ngai fo I tip fo. We are more syllables. The word syllable comes to the English from the Greek syllabe, meaning that which hold together. I go silapa, Go silapa, o tokonia, ianga hono puaki o hafo ilea. Say, a word or part of a word pronounced with a single, uninterrupted sound of the voice. Every Greek word has as many syllables as it has separate vowels or diphthongs. Aya, go foi vauere koe o foi rea nge talat ka koe pe koe foi silapa e fia. Ka pau foi vauere ua e foi rea, mai no silapa e ua, vauere tol, mai no silapa e tol. Aia ka pau te tau sio kie, koe ngai foi silapa e. Between vowels and consonants, aia me me, koe foi consonanite me foi vauere. Usually when 2 consonants are placed next to each other, aia ka pau ea hanga foi consonanite ua na tu waafi, laue koe foi silapa e ta. And this is seen here. I go show for idea koe fellow, theta, epsilon, lambda, omega, telo. Wanga no tohi. Ko foi mea koe foi silapa taha fe, foi silapa o matena taulau o kutala e vauere la he silapa. Foi vauere ua, omicron ua, foi silapa ua. Omicron e ua, foi rea koe, silapa e ua, silapa tolu e koe, foi silapa foi wawere e tolu. Adelphos, Taha, silapa e tolu moe, koe foi wawere ua ki alpha, wawere ua omega, wawere tolu e omicron, Foi silapa e ua ai foi wawere taha, foi wawere taha, ai omega. Ai koe, seke koe, seko noanga peo no tohi whapalani. Koe fellow, nomos, cosmos. Cosmos, seke sigma koe, sigma e lotonga fo irea, sigma e whakaosea ke fo irea. Adelphos. Koe seke sigma e whakaosea ke fo irea. Anthropos. Anthropos. Koe anga no puaki koe fo irea. Echo. Koe
Aia ko tokoni pe, ko silapa tokoni pe ia, ki anga ono puaki o fo ilea, Waori tu loa, tau lau ke wawere, waori tu loa wae, silapa, Sai, ko pronunciation, so ai ko men ke kanga po fatonga, ko rules for kema na tau aia tau tol, when kema is followed by a gemma or a geba or ki, it is pronounced like the English N. Ai hange koe, Ai fuilea koe. So ke alpha, gamma, epsilon, lambda, omicron, sigma. It's not ekkelos, it's pronounced angelos. Ai koe ne taimuk tu lo ai tu whakataha e kema moha taha o e whingai fui mea koe. Ai kema, pe koe geba, pe koe kai, ki. E puaki rewa kema ia koe N. Tohi ia koe N. Koe lao e ke zeta. When zeta begins a word, it's pronounced Z as in zebra. Otherwise, it is pronounced Z. Z as in zats. Ai koe tanpe ko kamata ake fu ilea e zeta. Pa koe ngai fu ilea koe zeta ia. Mbe koe kam oktu ulai taha bene tu e kamata anga o e ngai fu ilea. Koe lao ke wawere. Epsilon and omicron are always short. Wawere no maupe epsilon ma omicron. Eta and omega are always long. That was Slavic again in night. Where lo maupe eta ma omega. A ma O. Because O upsilon may be either long or short. I will get lao fefe ke upsilon te fito pe no po ake fo ilea. Koe alpha o kulawa pe ke A pe A. A no. Hange koe cat. Pe koe father. Ta koe tatau pe mo iota. Iota has two sounds. Lau pe ke I, pe I, machine. Lau rewa ke diphthongs, in general, all diphthongs are long. Koe wawere tu lo waia, o puaki long maupe. When an iota follows a long vowel, the iota is written under the vowel, and it's called an iota subscript. Te tau tuk sio pe kia, he tante tau wako ke nauna, o aslewa iota subscript. Taime tahi o tohi e fu i wawere ia, tau te fito ke omega, Pea tohi I lalo pe o meka ai ki foi iota kuia ko iota subscript. Pe koe iota under. Mandu ke subscript. O hinga ko sub under script is right. Iota written under the letter. Pe koe foi iota o tohi I lalo. E foi mata I tohi. Koe briefing marks ina da tau live again in nai. Pia a smooth briefing mark. Aia ukai ke puaki. Ka hange ia koe foi quotation mark ia o kuhanga mai ki tu a me foi wawere. Koe rough briefing mark o kuhanga ia ki he foi wawere na tau sio kia ni nai pa puakere vai koe AIDS. O koe mo u accent marks aina koe acute, grave, so koe acute ia ki whai longa pehe. O te ke fuho haa kia, koe mea ia ki hono puaki o rea. Koe winga pehe tohi ia te ngai fu rea koe te tau sio kia asia ki olungai. O te ke hoa koe ke hano whainga transliterate whakapapālangi a ono. Ke ilo pe koe uhinga ngai fo I mea. Koe acute, o ki hike re o ke orunga no puaki, koe grave, o ki tō ki lalo e reo, circumflex, ahake pe te arifo. O te ke fuha ke koe krope ke ilo teia accent marks, o ke tohi, ai koe whakamama, ilonga whakamama. Pa koe punctuation marks le vai. Ai koe punctuation koe Kalisi, koe koma, ai koe koma ta tau pen whapārangi. Piriote, ta tau pen me piriote whapārangi. Koe mea beo ki kehe, koe semicolon, mo colon. Koe colon, ai koe colon whakakalisia, koe fu I toti pe taha I olunga ia, e laine. Pa koe question mark rewa, koe semicolon ia koe whapārangi. Ai koe tamo tau bete ke siaka semicolon, e fu I se tes whakakalisi, te ke ilo, koe question mark, koe fu I whehu ia. Matu ngā ke sisu ngai whehu. Mawhai me whehu ke mau te kang sisu. Nai whewhea son baptaiso. Koe mawhai me whe na maa son baptaiso. Ai koe te ke amanaki koe ngai fu I se tes ko ia, e whakaosi ake e karisi, ai fu I semicolon ko I koe ngai fu I whehu. Koe ne osia tau Lesoni uluaki. Sai, te tau ki sio pe ki he diphthongs, ke tau kawai mepa tau wha osi be, ke stop share.
O ka fe hu ai. Mahino pe, si ka me be sa tau Kalasi. O kai ke fu fai ngata anu fai no me I pe ia ke pe ko ma we foi me, so ke tip function tau ki fa aspect ai tau si o ai. Whatever, ka wa ha te tau, ke foi se be ke video ma o pe ia tau. Ma o pe e online e tau ngai link, Welcome to Lesson 6. You now know the Greek alphabet. You may have noticed that we have not covered any capital letters. We will also show in a later extended series the regular letters along with their capital letters. And you'll find that will be an easy way to learn them. But more about that later. They're relatively easy to learn. I, oo, ow, oi. E U Sanga foi rea koe, ha no poake foi rea koe. L Ai koe ai, S lemna, Island. island, should be Island. island, S Fe, L I ko foi wau tu lo wai, ko na poaki. Bait, Eight bait, should be bait. Eight Fe, ko foi wau tu lo wai ko au, au, Autumn. autumn, 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 Autumn so it should be autumn, μου κάνεις και δεν μπορώ Oe, ai ko foi wau tu lo wai loto ko u, ai ko GROUP. Kwa ke ko ha? Group Μα με τα φιλιά σου κατάλαβα Fe, foi wau tu lo wai. Sweet Fui, Food. fui, should be fui. πως ήτανε λανεύτρα η Ho no tamai na to pu aki ko I, Ko ko na ai ko Si. fi, αγκαλιά Fe, foi wau tu lo wai. BEU, So beu. Coi, Ai ko wawere ta tau pe A, E, I, O, ma te ko omicron mo omega, U, upsilon ni. Ai ko wawere, ko siore ke wawere tu lowa, te fongs ko na sai be fai ngofo be ko be ke hanga fatonga ko ngai foi wawere pe tu lowa ka puak pe fu yongota. O kamata ake ngai fo idea, ngai fo idea whakakarisi. Ko ke tau ki au pe mua ke he tau, so pe ke tau taimi, ko whaamu ke tau ki au ke tau wō kepi, ke alu me fo i wō kepi ko e nio sio ai. Lo me kina pe ki tau tolu he umbeani, ko uke fo i wike whaa koe ni tau malo lo ai. Toki lau ai pe lamu ai pe,
Welcome to Lesson 7. In this lesson you will learn your vocabulary. And the first word we're going to learn tonight is gnosko. Gnosko. Gnosko, I know. Grapho. Grapho, I write. Grapho, graphe, hinga obiako. It's also scripture. Didasco. Didasco is teacher, I teach. Didasco. Egairo. Egairo, I raise. We get resurrection. Thelo. Hello, I will. Egoingaya, fakaam, fakakaukau, I wish, I will. Lambano. Lambano, I take or I receive. Lambano, lahabito no ngawaki asiso. Lego. Lego, I say. Tem godope we pena follow asiso. Lego, I say, I speak. Pimpo. Pembo, I send. Sending a letter, sending the apostle. Fekau what? Pharaoh. Pharaoh, fua. I carry, I bear, I bring, I carry. Lego. Lego, I speak, I say. Egairo. Mago sai que o ko ngai fo ile ai o tu pe he tau tohi. O vam que ase pe fa que fa nin pe ko ngai fo ile tu pe tau tohi. Ka pe ko si o ai o lau ai ko e ko hanga sheat ka moto. Que ilo pe ko ngai fo ile tu pe tau tohi ko e. Ko e. Kamataanga ko le son to chapter 3 ngai fo ile ka ai. Kabat ke pinge loto ngai fea ko I lotonga e tau tutuku. E hanga kwa kumaro tohi I pe mo ke lau loto ai pe ngai. Ka ko se stop taimi. Kwa veu ye, mahino a bit be, Kai pe ke veu I taimi te tau toki mata poki mai. Bo. Tolo te lava o ake mea. Koi, O te ke hawa ke pua ki kolope ke lava tohi, pa ke ilo no uhinga koe. Ngai hui mea, Yo. Iyo. Wa fu ka ko ki pe hui pe.